Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo inkingi ndabasuhuje, ni Musabyimana Gaspard hano muri studio za radiyo inkingi Bruxelles mu Bubiligi. Ndi kumwe na Padiri Fortunatus Rudakemwa, dukomeje bya biganiro byacu by'amateka. Padiri Fortunatus wiriwe? Mwiriwe bwana Gaspard. Abakunzi bacu bakomeje kumbaza ibiganiro byawe, ngaho ngo haye ijambo Padiri. Urakoze cyane. Mu kanya twariho tuvuga ko ku itariki ya 22 z'ukwa kabiri 1960 i Kigali habereye urubanza ruregwamo Rukeba François, perezida wa UNAR, aregwa icyaha cyo gutanga itegeko ryo kugaba ibitero byagabwe kuri Mukwiye Polepole bikamwica, hakaba n'igitero cyakabwe kuri Secyugu kikamwica, igitero cyagabwe kuri Sagahutu no kuri Sekaziga n'abandi baziraga ko ngo ari abayoboke ba Prosoma, ibyo bitero bikabica. Icyo gihe Rukeba yunganiwe n'abavoka babiri aribo Maître Van der Kolk na Maître Van der Praket. Rukeba François yahanishijwe gukora imyaka 6 y'imirimo y'agahato ifitiye igihugu akamaro, servitude pénale, ariko iyo mirimo akayikora afunze. Ku itariki ya 11 z'ukwa kane 1960 urukiko rwaciye urubanza rw'impurirane z'imanza connexion connexité. Haregwagamo uwitwa Rujerwaka, Musirikare, Sentama, Nyiridandi, Karekezi, Sendanyoye, Makweshi, Rwabuyonza, Semakamba. Baregwa gutega igico umusushefu w'umuhutu Dominico Mbonyumutwa ku itariki ya 1 z'ukwa 11 1959 bashaka kumwica akabacika. Harimo kandi abaregwa ibyaha by'ubushotoranyi n'iterabwoba birimo gukangisha kwica byabereye ku Ndiza. Harimo shefu Gashagaza, ibyinshi byabereye iwe, sushefu Nkusi na bagenzi babo. Ibyo bikorwa by'ubushotoranyi byabaye kuva ku itariki ya 15 z'ukwa 10 kugera ku itariki ya 1 z'ukwa 11 1959. Uko abaturage bajaga kureba shefu Gashagaza ngo bamubaze amakuru y'ibyo bumvise byabaye kuri sushefu Mbonyumutwa, niko sushefu Nkusi na bagenzi be bari mu rugo rwa Gashagaza babasukagamo imyambi bakabimira. Byaje kugeraho tariki ya 3 z'ukwa 11 bwa bushotoranyi buvamo intambara yeruye, haza no kugwa abantu, abandi barakomereka. Mu bahaguye harimo uwari sushefu witwaga Katarabirwa n'uwari sushefu witwaga Matsiko. Muri urwo rubanza Rujerwaka, Musirikari, Sentama, Nyiridandi na bagenzi babo bahanishijwe gufungwa umwaka umwe. Abahutu bo ku Ndiza barwanye na sushefu Nkusi barimo nk'uwitwa Ndorimana wahanishijwe imyaka 5. Abandi nka Nkeramugaba ahanishwa imyaka 3, Burarirwa afungishwa imyaka 6, Uzaribara imyaka 5, Ntigurirwa imyaka 2 y'igifungo, Muvunankiko umwaka 1, Nzogiroshya umwaka 1 n'igice, Nyiramayunde umwaka 1, Serubyogo amezi 5, Mbanzabugabo amezi 9,
Semikubo amezi 3 y'igifungo. Uwitwa Ndengeyingoma agirwa umwere. Sushefu Nkusi ahanishwa gufungwa umwaka umwe. Ku itariki ya 10 n'iya 12 z'ukwa kabiri muri 60 i Nyanza haburanishijwe urubanza ruregwamo abishe umuhutu Mukwiye Polepole n'umuryango we, barimo Perezida wa Inari Rukeba François n'abasushefu b'abatwa barimo Gasana na Harerinka. Rukeba yatanze itegeko ryo kujya gufata no kuzana umucuruzi w'umuhutu witwa Mukwiye Polepole wari waragiye icyanika mu bufundo mu rwego rw'akazi. Igitero cyamusanzeyo kivuye i Nyanza, akizwa n'umupadiri wamujyanye mu modoka ye amugeza i Nyanza mu rugo rw'umwami aho yaje kwicirwa. Murumuna we yiciwe mu nzira ataragezwa i Nyanza ibwami. Umugore n'abana ba Polepole bafungirwa mu rugo rw'umwami Kigeri i Nyanza. Ntawigeze amenya iherezo ryabo, irengero ryabo. Urubanza rwasomewe i Kigali kuri 22 z'ukwa kane muri 60. Harerinka ahanishwa gufungwa imyaka 17. Mugenzi we umwe ahanishwa gufungwa imyaka 18. Sushefu Murefu ahanishwa gufungwa imyaka 15. Sushefu wundi babiri barimo n'umwanditsi w'urukiko rw'ibwami witwaga Sibigomba bahanishwa gufungwa imyaka 12. Bane muri bagenzi babo bahanishwa gufungwa imyaka 10. Abandi 14 bahanishwa gufunga imyaka 7. Bagenzi babo 6 bahanishwa gufungwa imyaka 3 umwe ahanishwa gufungwa imyaka 5 n'amezi 6. Undi umwe ahanishwa gufungwa imyaka 2. 26 bahanishwa gufungwa umwaka umwe n'igice umwe. Undi umwe ahanishwa gufungwa umwaka umwe. 6 muri bo bagirwa abere. Ndabona abari muri iki gico cyagiye kwica Mukwiye ari bo bahawe ibihano biremereye kurusha iby'abandi. Padiri, sinzi niba iki gika cy'imanza kirangije. Oya, turacyakomeza. Ndi bugire icyo mvugaho nurangiza kuvuga iby'imanza. Turacyakomeza, biracyaza. Urukiko rwaciye kandi urubanza rw'abishe umucuruzi w'umuhutu Secyugu wiciwe i Nyanza. Umutwa Rwevu, bamwe bavuga ngo ni Rweru, yahanishijwe igihano cy'urupfu ariko ahanwa yaratorotse. Bagenzi be b'abatwa bahanishwa igifungo cy'imyaka, bamwe 15, abandi 10, abandi 3. Naho abasahuye kwa Secyugu bahanishwa gufungwa imyaka 5, 3, 2. Muri urwo rubanza narwo Rukeba yarongeye ahanishwa imyaka 6 y'imirimo y'agahato. Ku itariki ya 11 z'ukwa gatatu mu 1960 i Kigali haje gusomerwa urubanza ruregwamo Shefu Mfisi, hakaregwamo Sushefu Burasa, Sushefu Birasa, Sushefu Gakumba na bagenzi babo, baregwa kugaba ibitero byo kwica, gutwika, gusahura no gusenyera rubanda cyane cyane mu karere ka Rukoma ahitwa Icyeza n'Igaseke. Shefu Mfizi yahanishijwe gufungwa imyaka 8. Sushefu Burasa ahanishwa gufungwa imyaka 15. Sushefu Nyabirungu ahanishwa gufungwa imyaka 13. Sushefu Gakumba ahanishwa nawe gufungwa imyaka
13. Mu kanya twavuze sushefu Burasa, noneho ubu tugeze kuri sushefu Birasa wahanishijwe gufungwa imyaka 10. Uwitwa Cacana yahanishijwe gufungwa imyaka 5, Rukemampunzi nawe ahanishwa imyaka 5, Nzogiroshya imyaka 3, Kanyankore na Gatana buri wese ahanishwa gufungwa imyaka 2. Mbere yo gukomeza ndagira ngo tugaruke gato kuri uriya mushefu Mfizi wakatiwe gufunga imyaka 8. Ubwo yakatiwe nuko ibyo yaregwaga byamuhamaga koko. Umwe mu bakunzi b'ibi biganiro yambwiye ko navuze ko aticanye mu biganiro byashize. Nta gushidikanya ko ubwo nari namwiteranije n'undi, wenda nkaba nari namwiteranije na Kanimba. Ibyo bibaho iyo umuntu afite imbere ye urutonde rw'abantu benshi kandi havugwa ibyo buri wese ashimwa n'ibyo undi agawa. Uwo mukunzi w'ibi biganiro rero akagira ati, mu kiganiro cy'amateka cya 26 hari aho mwavuze abashefu bose batijanditse mu bwicanyi bwa Inari, noneho mutanga urugero kuri shefu Mfizi munavuga ko mutazi aho yatwaraga. Uyu shefu rero Mfizi yatwaraga Rukoma yo muri Gitarama, yatangiriraga hariya ku Ruyenzi ukimara kwambuka Nyabarongo werekeza Gitarama uvuye i Kigali. Mu Gushyingo ni ukuvuga ukwa 11,559 rero yaje gufata imbunda ye, ubanza yari imbunda yo guhiga, ahagurutsa Abahutu n'Abatutsi bari bamushyigikiye bo bitwaje amacumu n'imiheto n'imyambi. Agenda yerekeza ku Ndiza ngo gushaka uwo muntu Mbonyumutwa wigometse. Aho banyuraga hose bagendaga bica abatabashyigikiye bakanatwika amazu yabo. Icyo gitero cyahagaritswe n'abasirikari b'Ababiligi kiri hafi kugera ku Ndiza, kimaze kwambukiranya shofori ya Nduga. Uyu shefu Mfizi yaje no guhunga. Yagarutse mu Rwanda mu 1994 FPR ikimara gufata igihugu. Ahubwo shefu wabyitwayemo neza ni Kanimba watwaraga shofori ya Nduga, ku buryo we atigeze anahunga, ndetse akaba yaranakomeje kuyobora shofori ya Nduga kugeza shofori zivuyeho. Ubwo rero nongere nshimire abatwunganira, kandi bamaze kuba benshi. Ntabwo dushobora kuvuga muri ibi biganiro ubwunganizi bwose baduhaye, ariko igitabo gikubiyemo ibi biganiro nigisohoka, ibyo batubwiye, ibyo batwunguye bizaba birimo. Kuba ntabavuze muri ibi biganiro rero ntibakagire ngo ibyo banyandikiye sinabibonye, narabibonye kandi tuzabyitaho, ahubwo abaduteze amatwi mwese muzakomeze. Tugeze mu kwezi kwa 3 muri 60 mu 1960. Urukiko rwaciye urubanza ruregwamo abishe Umuhutu Sindibona, abishe Munyandekwe, n'abakoreye iyicarubozo uwitwa Sagahutu na Sekaziga. Abo baregwaga barimo Nkuranka wari umukuru w'ingabo z'umwami, uwitwa Kimenyi Kayihura, Butwatwa na bagenzi babo. Baregwaga ko bagabye igitero ku musozi wa Kigoma, ariko bagerayo bakabura icyabagenzaga. Abo bashakaga ntibababona. Mu guhindukira rero banyura ku rugo rw'uwitwa Sagahutu, baramuboha, baramusenyera,
baramusahura bamuzana i Nyanza. Bari baje ngo gufata amabwiriza yo kugira ngo batere mu Marangara kujya kwica Sindibona na Munyandekwe. Ubwo kumuzana i Nyanza ngo bashakaga kumubaza ku birebana n'amakuru yo muri Aporosoma n'uruhare Musenyeri Perodin yaba afite mu mikorere y'iryo shyaka, iryo shyaka rya Aporosoma. Urubanza rwaciwe Shefu Kayihura yaratorotse ubutabera, ahanishwa gufungwa imyaka 15. Uyu ni Kayihura Michel. Nkuranka ahanishwa gufungwa imyaka 12. Ikimenyi wari umunyabanga mukuru w'umwami Kigeli na Butwatwa wari umucuruzi, akaba n'umwe mu bagize inama nkuru y'igihugu, bahanishwa gufungwa imyaka 7 umwe. Bagenzi babo 9 barimo Sushefu Badege bahanishwa gufungwa imyaka 6 umwe. Bwana Gaspari n'abandi muduteza amatwi nyine mukomeze mwihangane, mu kanya tuvuze iyi nzirakarengane yajyanywe ibwami ngo kugira ngo ibazwe uruhare rwa Musenyeri Perodin muri Aporosoma. Ibi bihereye ko binyibutsa ikiganiro Padiri Hildebrand Karangwa aherutse kugirira ku gitangazamakuru Igihe, bavuga ngo uruhare rwa Musenyeri Perodin muri Parmehutu ngo n'uruhare rwa Kiliziya muri Jenoside. Ubu ngubu ntacyo mvuze kuri ibyo bitakaragasi bya Padiri Karangwa, abantu benshi barabibonye, nabo bazagire icyo babyivugiraho. Nta kuntu Kiliziya yagira uruhare muri Jenoside, na Musenyeri Smaragde aherutse kubivuga muri iyi minsi ya vuba. Tubivuze twatinda. Ubwo rero igituma mbigarutseho ni ukugira ngo mwibonere ko tuba dushaka kuganira, kungurana ibitekerezo, icyo bita mu Gifaransa dialogue. N'ufite ibitekerezo bidahuje n'ibyanjye, nawe nsoma ibyo yandika nkumva ibyo avuga, ariko abo tubwira turabizera. Abanyarwanda si injiji, nabo bazareba ibyo Padiri Karangwa yavuze kuri Musenyeri Perodin, hanyuma barebe niba ngombwa baterereho utwatsi cyangwa se bazambwire ukuri kwaba kurimo. Reka twikomereze. Mu kwezi kwa Mata 1960 kandi habaye urubanza ruregwamo ibyaha byo gufunga abaturage mu buryo bunyuranyije n'amategeko, bakabakorera iyicarubozo, bakabakubita, bakabakomeretsa. Ahangaha mpageze nibutse bya bindi Gaspari ukunda kuvuga kenshi uti hatare gubanza byaragarutse, ati amateka yisubiramo. Nibyo navuze ko tuzagisubira icyo kiganiro nacyo Padi. Rwose gufunga abaturage mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kubakorera iyicarubozo, kubakubita no kubakomeretsa. Yewe reka dukomeze. Ku ya 7 z'ukwa 10 1959 Moniteragiri witwa Sagahutu yagabweho igitero giturutse ibwami, kiyobowe na Sendanyoye Graciani wari umucamanza w'urukiko rw'ibwami. Sagahutu yarafashwe, arabohwa, ajyanwa i Nyanza mu rugo rw'umwami. Hazanwa n'undi muhutu witwa Sekaziga. Bombi bari bakurikiranweho kuba abayoboke ba Aporosoma. Nta cyaha bakoze, icyo baziraga ni ukuba abayoboke ba Aporosoma, nta kindi. Babashyize ku ibaraza ry'inzu y'umwami ari interi, batangira kubahata ibibazo n'ibiti, inkoni.
babazwa na Karekezi wari muri salo y'inzu y'umwami ababariza mu idirishya, na Sendanyoye wababazaga abahagaze hejuru ku ibaraza. Uwari administrateri wa Nyanza yaje kureba umwami Kigeli asanga imfungwa zabaye intere, utabamenya isura kubera kuvirirana amaraso. Sendanyoye yariho akubita Sagahutu amuhatira gusinya inyandiko mvugo yibaza. Administrateri yasabye umwami Kigeli ko yamuha izo mbohe akabanza kuzijyana kwa muganga. Kigeli arazimuha, nguko uko bakize ingoyi y'uwo munsi baba bararusimbutse. Muri urwo rubanza rero Karekezi na Sendanyoye bari bunganiwe na Maître Crocas. Sendanyoye na Karekezi bahanishijwe gufungwa umwaka umwe. Semakamba, Makweshi na Rwabuyonza bahanishwa igifungo cy'umwaka umwe n'igice. Izindi manza nyinshi zose zaciwe na Conseil de Guerre, uru rukiko rwa gisirikari, ku byaha byakozwe muri kiriya gihe cya Revolution ya 59, turazisanga zose aha hakurikira, ari naho André Kazigaba yazivanye. Mumvaho nimero ya mbere yo ku itariki ya 15 Mutarama muri 60. Mumvaho yo ku itariki ya kabiri, imvaho nimero ya kabiri yo ku itariki ya 30, imvaho nimero ya kabiri yo kuri 31 Mutarama 60. Imvaho nimero ya gatatu nayo yo kuri 31 Mutarama 1960. Imvaho nimero ya kane yo ku itariki ya 29 Gashyantare 1960. Gashyantare n'ukwezi kwa kabiri. Imvaho nimero ya gatandatu yo ku itariki ya 31 z'ukwa gatatu 60. Imvaho nimero ya karindwi yo kuri 15 z'ukwa kane 60. Imvaho nimero ya 8 yo kuri 30 ukwezi kwa kane 1960. Imvaho nimero ya 28 yo ku itariki ya 31 Ukuboza, ni ukuvuga ukwezi kwa 12 1960. Hanyuma rero bwana André Kazigaba aratubwira kandi nibyo uko dushobora kubisanga muri bya bitabo bya bwana Poshe duhora tuvuga ahangaha, dosiye ya 12 ku mpapuro zinyuranye. Akazi yakoze k'indashyikirwa ni ukujya kubifata aho biri hose akabishyira mu Kinyarwanda, noneho akabikurikiranya. Bwana André Kazigaba avuga kandi ko dushobora kubisanga mu gitabo cya Baudouin Pater Nostre de la Mérieux pour vie mes frères, vie de Grégoire Kayibanda, premier président du Rwanda. Akavuga ngo ni ku rupapuro rw'165. Urwo rupapuro narugiyeho ntabyo nahasanze byerekeranye n'izi manza, kandi nta n'urundi rupapuro nabibonyeho muri iki gitabo. Niba rero yaribeshye ku gitabo, niba yarireshye ku rupapuro, ubwo nawe aratwumva. Niba atatwumva abandi bazabimubwire, atubwire igitabo n'urupapuro mu by'ukuri umuntu yabisangamo. André Kazigaba arongera akatubwira ati mwabisanga mu gitabo cya Innocent Nsengimana, Marche vers l'indépendance, Source du Nil, igitabo cyasohotse muri 2013.
hanyuma rero muri ba bandi twavugaga batwunganira ibitekerezo hari abavuze ko twazisanga uko zakabaye ku rubuga rwa Maria Karara Mukamugema nawe twavuze mu minsi ishize mcmukamugema.com. urwo rubuga narugiyeho kurufungura birananira pe. Marie Claire akunze gukurikirana ibiganiro azatubwire ukuntu urwo rubuga rwe rwafunguka. Ndashidikanya ko n'ibyo tutavuze ahangaha tuzabisangamo. Bwana Gaspard rero mu kanya wavugaga ko ushaka kugira icyo uvuga kuri izi manza. Ubwo mbere yuko dukomeza tureba abandi bagabo baragarukiye u Rwanda muri 59, ubwo ijambo ni ryawe. Padiri ntabwo ngutindira kugira ngo ukomeze ubwira abatwumva icyo wari wateguye. Icyo nashaka kuvuga ni nuko imanza zabaye muri kiriya gihe n'umuntu wamaye icyo gitekerezo nawe yaravuze ati abazungu icyo gihe naho bisa n'ibi byarusha. Ibi byarusha urabona ko bagiye bafata abantu kubera baravuga bati mwisha abatutsi ndetse haba genocide. Ariko ubu ngubu ngira ngo za source ni nyinshi aho bishobora kuboneka ni henshi ko na FPR yishe abahutu ndetse ubu ngubu abenshi bakaba bavuga ko nawe nayo yakoze genocide. Uribuka ko na Karara Del Ponte yashatse gukora ankete kuri ubwo bwicanyi bwa FPR bakamwambura akazi ke bakamushyira muri bira byo muri Yugoslavia. Mbese usanga harimo ikibazo. Icyo nashaka kuvuga nuko icyo gihe abazungu barakamejeje bavuga ko umuntu wese wicanye bagomba kumuhana. Muri abo bose wavuze harimo abahutu n'abatutsi, nibyo nashaka kuvuga. Bare wavuze benshi ngira ngo bagiye batwika bagira bate n'abahutu nabo bacira imanza babaha ibihano padi. Mbese ndashaka kuvuga ko icyo gihe ariho habaye ubucamanza nyakuri uretse ubu bwarusha bwagiye bukakingira ikibaba bari abantu ba FPR bisha abantu. Yego izi manza zaciwe mu mucyo rwose, nta kurenganya, nta kubogama, nta kubera. Izi manza zaciwe neza. Ubwo uvuze ukuntu zaciwe neza nyine icyo gitekerezo ushimangiye Andrea Kazigaba nawe aragishimangira cyane ati iyo Arusha ikora nk'uko uru rukiko rwakoze iki gihe u Rwanda ntiruba rugeze aho rugeze. Hanyuma rero kubyerekeranye n'ibitabo byerekana ko FPR yamaze abantu, igiherutse gusohoka ni kiriya cya Judy River cyabanje gushoboka mu Cyongereza none kimaze kuboneka mu Kinyarwanda. Nubwo Judy River ari muri Canada nanjye akaba ariho ndi, kiriya gitabo cye mu Gifaransa ntabwo ndakigura, ahubwo ndangiye ukuntu umuntu akibona vuba ndahera ko nkigura rwose. Hano muri Finaka birahari reka nze ariko urebe no kuri Amazon padi bigomba kuba byarahageze. Nutakibona umbwire nzakugurira hano muri Amazon mambe hano mu maduka ya Finaka hano mu Birigi birahari. Wewe ndacyifuza ku buryo bwihutirwa rwose, naho ibimenyetso ko inkotanyi zisha abanyarwanda bo mu bwoko bwose, ibimenyetso byo bimaze kuba byinshi cyane ni byinshi. Kereka abadashaka kumva cyangwa abadashaka kubona. Bon, noneho dukomeze rero. Twakomeza. Urakoze. Turiho dusuzuma abagabo bagarukiye u Rwanda nyuma y'imvururu zo muri 59 kugira ngo rutorama. Ubu tugeze kuri Guy Logist. Twavuze abasushefu, tuvuga abashefu bashya, tuvuga inama nkuru y'igihugu. Sinzi niba naravuze ko abo bose bari ab'agateganyo.
barabagateganyo kubera ko ibyavuye muri rya tangazo ryo ku itariki ya 10 z'ukwa 11/59 rya leta y'Ububiligi. Umwami w'Ababiligi yatanze uruhushya ko bishyirwa mu bikorwa kuri Noheli 59, bizashyirwa mu bikorwa hanyuma guhera mu kwa kabiri 1960 ishoferi na sushoferi biveho bisimburwe n'amakomine. Hanyuma mu rugendo rugana ubwigenge bw'u Rwanda n'u Burundi haba amatora y'amakomine, habeho n'amatora y'abadepite, abadepite bitoremo uyobora igihugu, abaminisitiri w'intebe cyangwa se perezida, hanyuma uyobora igihugu ashyireho abayobora teritwari, icyo gihe teritwari zizaba zitwa prefegitura. Ibyo nibyo tuzageraho ubutaha nyuma y'iki kiganiro turimo. Ubwo rero ibyo mbivuze ngeze kuri logiste wari ukuriye bariya bashefu n'abasushefu b'agateganyo, kuko mu gihe kitarambiranye mu kwa kabiri hazaza amakomine n'amatora y'ababurugumestre. Ibyo tuzabigeraho. Ubu ngubu turacyari ku bagabo bagarukiye u Rwanda, tugeze kuri Guy Logiste. Nk'uko twayibonye ubushize rero, Guy Logiste yabaye rezida w'umusirikari udasanzwe muri 11 mu kwezi kwa 11/59 ibintu biriho bicika mu Rwanda. Asimbura André Prudhomme. André Prudhomme ibintu byari byamurenze, imirimo ye ihabwa umuntu w'umusirikari, kuko agahenge kari kagarutse ariko amahoro yari ataragaruka mu gihugu imbere. Kurebana y'ingwe no gushotorana hagati y'abari barakamiwe n'ingoma ya gihake n'abari bamaze kuyishegeza byanyuzagamo bikongera. Intagondwa zari zarahungiye mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda ntizari zicaye ubusa, ntabwo zigeze ziruhuka n'umunsi n'umwe. Abatutsi basigaye mu Rwanda n'aba bene wabo bari barahunze, uretse ko hari n'abahutu bari barahunze, hakaba n'abahutu basigaye mu Rwanda bari bashyigikiye ingoma ya cyami nta gushidikanya. Baravugaga ngo umuryango w'abibumbye ngo mureke gato, umuryango w'abibumbye uzaza iya ngoma mumaze kuyishegeza yongere iyisubizeho. Ariko padiri bavuga abahutu bahunze, nagira ngo mbwira abatwumva ko abahutu burya bari mu mutwe barababwiye ko umuntu ubuhake guhakwa ari ibintu byangombwa, ku buryo umushefu wabahakaga ahunze baravuze bati twabaho dutese umuntu duhakagiye mu mutwe. Ntabwo ni bya bindi ibyo bita la colonisation mentale, kutiribera mentalement. Donc mu mutwe abenshi ntabwo byari byagahindutse, bumvaga rwose batabaho badahatswe, ku buryo rero shefu ahunze bose baramukurikiye abenshi. Revolution rero ntabwo ari ngombwa ko imena amaraso yitwika ngo isahure. Uko kugenda bahinduka mu mitekerereze no kugera ku myanya y'ubuyobozi niyo revolution. Niyo revolution. Naho abashaka ngo revolution ibe biracitse, oya, revolution ishobora gukorwa ku buryo bwinshi kandi bwuzuzanya. Ubwo rero twari tuvuga tuti hari agahenge ariko ntihari amahoro. Bamwe baravuga bati umuryango w'abibumbye uzadusubiza ibyo tumaze gutakaza. Mu kanya turabibona, mu kanya katarambiranye. Mu mvaho nimero ya mbere,
yo ku itariki ya 15 ukwezi kwa mbere 60 handitsemo ibi ngibi: uwari umwanditsi w'inama nkuru y'igihugu Michel Rwagasana aherutse kunyarukira mu muryango w'abibumbye ONU. Ni umurwanashyaka ukomeye wa UNAR. Agarutse yafatiwe ku kibuga cy'indege cya Entebbe muri Uganda, acibwa amande n'ubuyobozi bw'icyo gihugu kubera ko yari afite inyandiko zamamaza amatwara ya gikomunisiti yashakaga kunyanyagiza mu Rwanda. Uyu muntu yavuye mu Rwanda mu kwa 11. Dukomeze. Iyi nimero y'imvaho ikongera ikagira iti: umwe mu batutsi b'abahezanguni Padiri Alexandre Ruterandongozi wageragezaga kubona n'umuntu wogeza ubukomunisiti i Cairo mu Misiri yafatiwe muri Sudani arafungwa. Ibitero by'impunzi z'Abanyarwanda bari bariyise inyenzi byari hafi gutangira. Nta mahoro yari mu Rwanda rero, hari agahenge. Logis, umuntu w'umusirikari, yari akenewe kugira ngo akomeze abungabunge umutekano. Hanyuma rero mu bagabo bagarukiye u Rwanda harimo n'abakozi b'umuryango w'abibumbye, harimo n'abayoboye uwo muryango w'abibumbye. Abawuyoboraga icyo gihe n'intumwa zawo mu Rwanda nibo tugiye kurangirizaho, hanyuma ubutaha tukazakomereza ku ivuka ry'amakomine. Ntabwo twarangiza gusuzuma uruhare rw'abagabo bagarukiye u Rwanda mwa biriya bihe bikomeye byo mu Gushyingo 59 na nyuma yaho, tutarebye uko abayobozi n'intumwa z'umuryango w'abibumbye ONU babyitwayemo. Mu kwa mbere 1960 umuryango w'abibumbye watangaje ku buryo butunguranye ku munota wa nyuma, utangariza abategetsi ba Kongo, Rwanda, Burundi ko umunyamabanga mukuru warwo Bwana Dag Hammarskjöld agiye kuza kubasura. Vuba vuba bateguye urwo rugendo, kumwakira we n'abamuherekeje, urutonde rw'abazabonana nawe, inyandiko azashyikirizwa n'ibindi bisobanuro byose azakenera. Twibuke ababa batabizi ko umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ndetse n'abayobora amashami yawo nka FAO, nka HCR, bafite ibyubahiro nk'iby'abakuru b'ibihugu, ku buryo rero ukumva ngo araje kandi bimenyekanye ku munota wa nyuma, abakuru b'ibihugu bagira uko bakirwa. Kubitegura ntabwo byari ibintu byoroshye, ariko yaraje. Ku rutonde rw'abifuzaga kubonana nawe, Bwana Dag yahisemo abafite ibyaha bakurikiranweho n'ubucamanza haba mu Rwanda cyangwa mu Burundi. Arongera yibanda ku bavugaga nabi Ububiligi, uhereye ku bantu bo mu ishyaka rya Runari. Ubwo rero murumva ko igihe intagondwa zari zikomeye ku ngoma ya cyami zavugaga ngo umuryango w'abibumbye uzadusubiza ibyo twanyazwe, bagomba kuba bari bafite aho babikura. Asabwe kwakira Gregoire Kayibanda
umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Dog yashubije Harwa ngo simbonana n'abantu badafite agaciro. Mu gifaransa ijambo yakoresheje ni relake. Relake uvuze uti bivuga abantu b'imbwa ntabwo waba wibeshye rwose, ariko yanze kwakira Gregoire Kayibanda. Abategetsi b'Ababiligi ba Rwanda Burundi yemeraga kuvugana nabo, ariko akabuka inabi akabacisha bugufi ahereye kuri Harwa ubwe. Nawe ntiyamurebeye izuba. Noneho Harwa nawe wari umutaripfana biri hafi kumurenga, aramubwira ati ariko ubundi Rwanda Burundi twayiragijwe n'umuryango w'abibumbye, none ni wowe ubuyobora, none uravuga ngo nta byacu. Ibyo bihugu mwabyisubiranye, mwabyishubije, uwo mutwaro ukatuvaho. Daga yaramushubije ngo kuragizwa ibyo bihugu nimwe mwabishatse, nimwe mwabisabye, murabihabwa, nimubigumane. Uwo munyabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye yanacyocyoranye na Madamu Harwa. Madamu Harwa niwe wateguye umugoroba wo kwakira Daga nk'umushyitsi ukomeye, we n'abamuherekeje, bimwe byitwa soirée de gala, baba bambayemo ya makaravati ameze nk'ibinyugunyugu, nœud de papillon. Izo soirée de gala turazizi twose amashusho yayo. Imbere rero yaho Dag yari yicaye ku meza y'icyubahiro, table d'honneur, high table, bari bahicaje umusaza w'umupasitoro n'umugore we. Noneho umunyabanga mukuru wa ONU abaza Madamu Harwa ati kiriya gisaza cyicaye hariya n'umugore wacyo barakora iki? Umudamu yaramushubije ati ni abantu bakomoka muri Suwede nkawe. Bishimiye cyane ko umuryango w'abibumbye uyoborwa n'umunya Suwede, kandi bahora babivuga, babibwira abantu bose bati abanyasuwede turakaze, n'umuryango w'abibumbye nitwe tuwutegeka. Ati kubera ukuntu bakwishimiye rero twarabatumiye ngo uyu mugoroba nabo babe bahari, bakubone amaso ku yandi, bakuramutse, bagukore mu ntoki. Nyakubahwa Bwana Dog yashubije uwo mugore ngo uwo mutegarugori, sindi hano kubera ko ndi umunyasuwede, mpari kubera ko ndi umukozi mpuzamahanga. Bariya ntabwo mwagombye kuba mwabatumiye. Uwo mutegarugori rero agomba kuba nawe yari mutaripfana nk'umugabo we. Yaramubwiye ati hano ndi iwanjye, ntumira uwo nshaka. Niba bigushimishije cyangwa bitagushimishije ni akazi kawe. Uravuze ngo atumira uwo ashaka? Niko Madamu Harwa yamubwiye. Numvise kari gacitse. Ati ntumira uwo ashaka iwanjye. Wiwi, Madamu Harwa yaramubwiye ati hano ndi iwanjye, ntumira uwo nshaka, bigushimisha bitagushimisha ni akazi kawe. Ariko se padi ko numva Dag wonguwe Hamarijoka ni ari Hamajoka yari yaje afite umunabi, urumva kuvuga ati Kayibanda Seterake n'umuntu w'umushenzi, nimo kuvuga ati n'umushenzi. Yaraza ati abangaba nabo ntibagomba kuba kukiyaje, wumva sana ufite umunabi, byari byagenze bite? Ibi ngibi namaze kubibona, njya gusoma ubuzima n'imibereho by'uyu mugabo. Ni umuntu wazamutse mu ntera nk'uwiruka mu marimba, mu masinde y'undi. Yageze ku buyobozi bwa ONU akiri mutoya, kandi
na mbere y'uko ayobora ONU yari akomeye. Ni umuntu wiyizeraga cyane rero, ni umuntu wiyemeraga cyane, ku buryo no mu buyobozi bwa ONU yacecekeshaga Abarusiya agacecekesha n'Abanyamerika, kandi ari ibihangange bibiri muri ONU. Yanafataga ibyemezo atagishije inama inzego za ONU nk'inama y'umutekano n'izindi. Nagiye gusoma ubuzima bwe kuri Wikipedia. Ni umuntu wari ufite, yari azi gufata ibyemezo, yariyemeraga cyane. Suzi ko kubera kwiyemera kwe muri biriya bya Rumumba n'ibiki, yagiye afata indege aravuga ati ibyo bintu n'ibiki biraba hari, ati agenda nyine n'ubwo bukana bwose, ariko abazungu ntibamurebera izuba, indege barayihanura. Burya niko yapfuye muri uko kwiyemera, nicyo yapfuye n'abazungu, nayo impamvu y'indege bayihanuye. Yagiye baravugaga bati umuntu nakomeza ntituzamushobora. Yagiye muri Kongo afata indege ajya kubonana n'abari barigometse muri Zambia, icyo gihe yitwaga Rhodesia ya ruguru. Indege ye bayihanuye ari saa 6 z'ijoro n'iminota 15. Bavuga ko yahanuwe iyo ndege, ariko impanuka yamuhitanye yabaye kuri ayo masaha. Ibyo uvuze nibyo, kandi ahantu yerekanira ko yari afite itegeko yari akomeye, nuko yategetse ko ingabo z'Ababiligi ziva muri Kongo, noneho ingabo za ONU zikahagera hashize amasaha 48, ingabo z'Ababiligi zambuwe ububasha. Yaragakatsi, yari yiyizeye cyane. Ubwo rero nsoma imibereho ye, numvise ko iyo ndege ye bayihanuye kubera izo mpamvu, kubera ko yakoraga ikimuje mu mutwe. Hanyuma rero uvuga Gregoire Kayibanda, ijambo lake hari ukuntu urivuze mu Gifaransa, urihinduye neza mu Gifaransa, nuko nibagiwe uko bivuze. Nari mvuze ntibira nko kumwita umushenzi. Mu Gifaransa naho wabivuze, noneho binyibutsa ijambo dégénéré mu Gifaransa. Ubwo nitwumva iki kiganiro tuzumva uburyo wabivuze, bizya gusa neza no kumwita dégénéré. Yarakabije. Ubwo utumye dutinda ku buzima bw'uyu mugabo. Ubwo rero haraho nasomye nti yitabye Imana mu mpanuka y'indege ahagana mu kwa 10/1961. Ati ntawuzi niba Haruwa yarababaye. Bagarukira aho ngaho. Uyu mudamu rero Mukaharuwa, kugera hajya kubwira umukuru w'igihugu, umunyabanga mukuru wa ONU, ati hano ndi iwanjye, ntumira uwo nshaka, bigushimishe cyangwa birorere, ni akazi kawe. Mu mutima no mu bitekerezo bye agomba kuba yarongereyeho ngo asiki. Asubiye ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Bwana Dog yoherereje leta y'Ububiligi i Buruseli ibaruwa yinubiragamo ko ngo yakiriwe nabi muri Kongo no muri Rwanda, Burundi. Twongere tubisubire, abavugaga ngo ONU izabasubiza ibyo bambuwe na revolution bagomba kuba bari bafite aho babikura. Igihe bicitse mu Rwanda muri 1959, umuryango w'abibumbye nta ntumwa wahereye ko wohereza mu Rwanda zo gukora nketi ku byabaye. Impamvu nuko n'ubundi hari hasanzwe hateganijwe ko hari intumwa z'uwo muryango zizasura Rwanda, Burundi mu ntangiriro z'umwaka wa 60. Abatega amatwi ibi biganiro ntibazigere bakerensa na rimwe
ingendo z'intumwa z'umuryango w'abibumbye mu Rwanda. Izo ngendo zagize ingaruka zikomeye cyane, nziza cyangwa mbi, ku mateka y'u Rwanda kugeza n'uyu munsi, kugeza n'ejo hazaza. Niko bizakomeza. Muri ibi bihe turi gusuzuma, intumwa z'umuryango w'abibumbye zazaga mu Rwanda buri myaka 3. Mu biganiro byahise twabonye izahaje muri 57 ziyobowe n'umwirabura w'umunyahayiti witwaga Max Dorsanville. Zihabwa manifeste y'abahutu na manifeste y'abatutsi. Ubwo ikibazo cy'amoko mu Rwanda kiba kiramenyekanye mu rwego mpuzamahanga, kukizinzika ntibyari bigishobotse. Intumwa z'umuryango w'abibumbye zo muri 60 arizo turiho tuganira ubu ngubu, zari ziyobowe n'umunyamerika Mason Serge, yunganiwe n'izindi ntumwa zakomokaga muri Nouvelle-Zélande, muri Paraguay no muri Leta Yunze Ubumwe y'Abarabu. Leta Yunze Ubumwe y'Abarabu ni igihugu cyari kigizwe na Misiri na Syria na Yemeni hagati ya 58 na 61. Hanyuma ibihugu byaje kongera gusubira uko bimeze, biratandukana. Izi ntumwa zo muri 60 zari zifite ibiro by'ubwanditsi, secretariat, byari bigizwe n'abantu 5 bayobowe, bakuriwe n'umubirigi witwaga Jacques Rapoport. Zageze mu Rwanda ku itariki ya 2 z'ukwa 3 1960. Zihava ku itariki ya 1 z'ukwa 4 1960. Zahamye mu Rwanda, zageze Rwanda Burundi, ni ukuvuga Bujumbura kuri ayo matariki maze kuvuga, ariko zahamye ku butaka bw'u Rwanda kuva ku itariki ya 8 z'ukwa 3 kugera ku itariki ya 21 z'ukwa 3 1960. Zakoze enquête yimbitse ku midugararo yo mu Rwanda yo muri 59. Zibonana zitavanguye n'abantu bose bifuzaga kuziha ubuhamya, n'abo zo ubwabo zifuzaga kugira icyo zibaza. Zivuye i Bujumbura ku itariki ya 1 z'ukwa 4 1960, zanyuze i Dar es Salaam muri Tanganyika kubonana na Michel Kayihura, na Michel Rwagasana, na Cosima Rebero, na Claver Bagirishya, na Petero Mungaruriye, na Chrysostome Rwangombwa. Intagondwa za Runari zari zarahungiyeyo kandi zifite icyo zihunga, kuko hari ibibi zari zarasize zikoze mu Rwanda, nk'uko twabibonye mu manza twasuzumye mu kanya. Kubona intumwa z'umuryango w'abibumbye zaragiye kubonana nabo, nabyo ntabwo ari ibintu bibi, mu gihe izo ntumwa zaba ziyemeje gukorera mu mucyo. Twongere tubisubire rero, abavugaga ngo umuryango w'abibumbye uzadusubiza ibyacu, hagomba kuba hari ibanga bari barakandagiye. Inzira ijyana u Rwanda ku bwigenge ku itariki ya 1 z'ukwa 1962 inyura no mu muryango w'abibumbye. Muri uwo muryango w'abibumbye, abahezanguni ba Inari kimwe n'izindi ndaheba zakundaga ubwami zaravugaga ngo mu Rwanda hasigaye abantu b'ibifura,
abantu b'ibigwari pardon batifuza ubwigenge, ahubwo bifuza gukomeza gukolonizwa n'Ababiligi. Cyari ikinyoma cyambaye ubusa. Ariko abanyamahanga batazi iby'u Rwanda barabyemeraga, bagashyigikira bivanyeyo abo banyabinyoma, cyane cyane abagenderaga ku matwara ya gikomunisiti. Ni ukuvuga Uburusiya, Ubushinwa, igihugu cya Cuba n'ibindi. Ibi ngibi tuzabigeraho rwose mu biganiro bya vuba biri imbere. Hanyuma tuzabigeraho tuvuga n'intwaro inyenzi zabaga zitwaje, uko zabaga zimeze naho zabaga zaraturutse. Mu by'ukuri abanyarwanda bashyira mu gaciro bagiraga bati ubwigenge burakaza neza, natwe turabunyotewe, ariko bubanzirizwe cyangwa buzane no gukuraho igitugu, ubusambo, ubwicanyi, urugomo, kwikubira, ubwibone, kwishongora, irondakoko, ubwirasi n'ibindi bibi biranga ingoma ya cyami. Ibi kandi ntibigomba kuva mu ngoma ya cyami, bigomba kuva no mu yindi ngoma iyo ari yo yose. Kubera iyo mivugire n'imikorere ihabanye n'ibyariho bibera mu Rwanda, inzira ihabanye n'ukuri kw'ibyariho bibera mu Rwanda, inzira igana ku bwigenge bw'u Rwanda izabonekamo ingorane n'inzitizi zikomeye kandi nyinshi cyane. Ubwo rero nibyo tuzatangira gusuzuma ubutaha, tureba uburyo shoferi na sushoferi byavuyeho bigasimburwa n'amakomini, noneho ubwo u Rwanda nyine rukaba rugana ubwigenge. Murakoze Bwana Gaspard, murakoze abaduteze amatwi, naho ubutaha.